প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আমি ইংরেজিতে লেকচার দেই, কিন্তু আজকের শুরুটা আমি করছি আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায়। আগামীকাল 1 বৈশাখ 1428, একই সাথে সাথে পয়লা রমজান, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, অপরূপ বাংলা, মহিমাময় বাংলা, শান্ত সুনিবিড় শ্যামল সুন্দর বাংলা। আমি বাংলাকে ভালোবাসি। বাংলা আমাদের অস্তিত্ব। নববর্ষের প্রারম্ভে তোমাদের সহ সমস্ত দেশবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি কামনা করছি। সেই সাথে সাথে কোভিড-19 করোনায় আক্রান্ত প্রত্যেকটি রোগীর মঙ্গল কামনা করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের দ্রুত সুস্থ করে তোলে আর দূর হয়ে যায় করোনা সহ সমস্ত জরা, বার্ধক্য, অশান্তি, খরা দূরীভূত হয়, সৃষ্টি হয় যেন এক অনুপম সুর লহরী। অনাবিল প্রশান্তির গীতকাব্য সকলের হৃদয়ে উত্থিত হয়। আমি একটি প্রফেশনাল সাবজেক্ট যেহেতু পড়াই, তার কারণে আমাকে ইংরেজিতে আমি লেকচার দিই। এই ইংরেজিতে লেকচার দেওয়ার পিছনে আরেকটি কারণ হলো বাণিজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ভাষা চর্চাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে যে ব্যাপক আকারে শিল্প কলকারখানার বিকাশ বিস্তার লাভ করছে, আমাদের বিনিয়োগকারীরা চীন, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাজ্য সহ অন্যান্য দেশ, সেই সমস্ত দেশের ব্যবস্থাপনার সাথে, প্রশাসনের সাথে বা দৈনন্দিন কর্মকার্য সম্পাদনের বিষয়ে ইংরেজি ভাষা, শুধুমাত্র ইংরেজি নয়, সেই সাথে সাথে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে জাপানি ভাষা, চাইনিজ ভাষা, আরবীয় ভাষা শেখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দেখা দিয়েছে। যা হোক, আমাদের যে বেকারত্ব দূরীকরণে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাষা হিসেবে অন্যান্য ভাষা শেখা, তথ্য প্রযুক্তির উপরে জ্ঞান, কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষা অতীব প্রয়োজন। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের যে প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম, সেই শিক্ষা কার্যক্রমে আমাদের বর্তমানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, উনি অত্যন্ত উদ্যোগী মানুষ, উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব, এবং উনি কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। সে আলোকে আমরা যা পড়াচ্ছি, তোমাদের পাঠদান করছি, সেই পাঠদানের সাথে সাথে তোমাদের ভোকেশনাল কোর্সগুলো
সেগুলোতেও তোমাদের জানতে হবে, দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ইনশাল্লাহ তোমরা বেকারত্বের যন্ত্রণায় ভুগবে না। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তোমাদেরকে সে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে হবে, প্রযুক্ত করতে হবে তোমাদেরকে ভোকেশনাল শিক্ষার দক্ষতা। তাহলে তোমরা তোমাদের পরিবার এবং দেশ একই সাথে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। তোমাদের সবারই সুস্বাস্থ্য, সুন্দর জীবন, মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। এই জনপদ, এই বাংলা, এই মহিমাময় অনুপম বাংলা বিশ্বের দরবারে শুধুমাত্র নিজের দেশই নয়, বিশ্ব অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে সৃষ্টি করুক সৃষ্টিশীল বিকাশমান ধারা। জয় হোক, জয় হোক, তবে জয় হোক এই চিরন্তন অনুপম বাংলা, এই বাংলাদেশের। তোমাদের প্রত্যেকের সুন্দর জীবন, সুস্বাস্থ্য কামনা করছি তোমাদের চিরন্তন মঙ্গলের। ধন্যবাদ সবাইকে। এখন এরপরে আমি আমার লেকচার শুরু করছি। Thank you, students. Good afternoon. I'm just studying compensation management for the senior level master's students, MBA students. This is a very urgent and top urgent paper for the managerial administration. Those who are in administration or in management, when they think or take steps to settle compensation of the workforce, multi-level personals, mid-level managers, junior level managers, mid-level managers, or even for the senior level managers. This compensation management faces multivariate and the top elements and components. These components, the parameters are mostly recurring, but some are newly attached. So this is not the absolute and final solution to this paper, but this may create an ample opportunity to develop our thinking job. In this connection, for the brainstorming, with the right parameters and components, then that will create the right sensation and the decision-making capacity of the management, and management can settle the compensation in the right way. However, this is very much concerned and connected to the economics, micro. Microeconomics is farm economics, microscopic point of view. Micro farm, in the farm context, this has to be settled up and decided. So when the farm itself is not allowed, when it's the bigger farm and the multi-variety farms are contact and concerned and connected at the same time countrywide, then that becomes the macro. Macroeconomics in the year 1933, Oslo University, Professor Ragnar Frisch. This concept was exposed by Ragnar Frisch, Professor of Oslo University. Means maracas, very wide, very vast. An economic practice is very wide and very vast. Then that is concerned and connected to the demand, supply, total demand, total supply, total investment, inflation,
unemployment countrywide. These things are concerned and connected to the macroeconomics. In this point, K. Balding says, macroeconomics deals not with the individual's quantities as such, but with the aggregates of these quantities, not with the individual income, but with the national income. Not with the individual price, but with the general price level. Not with the individual output, but with national output. It's nothing individual, or for a unit point of view, this has been thought. But the totality, the total cost, total income, total unemployment problem, total demand, total import, total export, total consumption, total manufacturing, total revenue, total expenditure altogether. And in this, the prominent famous Paul Samuelson, he says macroeconomics is the study of behavior of the economy as a whole. It examines the overall level of nations, output, employment, and prices. Total output, total employment, price level, total price level, all these things. And economist Amos, macroeconomics is the branch of economics that studies the entire economy. Why entire economy is vividly discussed and expressed, then that is macroeconomics. Total transport system of a country, number of the vehicles, number of automobiles, number of roads, then that may be treated as the macro discussion regarding vehicles automation in transportation system. Professor Henderson says macroeconomics is the study of broad aggregates such as total employment and national income. Total employment in all levels, multiplied employment, multi systems. So in our country, say for the Bangladesh, our employment system is concerned and connected to the number one in the agriculture sector. Agriculture sector, that is with the direct agricultural, agro-based industries, agro-based marketing, agro-based export, and agriculture concept import. Then, and the employment, total employment, agriculture based. And then industrial sector, say industrial sector. How many industries are there? How many workers are working in the industries, different industries? And transportation system, carrying system, at the same time, CNF agent, they are also part and parcel. Banking organizations in this connection for the business and industrialization. Shipping organizations, and the government organizations are also in their relation, those who are connected. And the employment in all these affairs, the total number of employment. So, at the same time, the multiple sub-government officials and semi-government officials, semi-government workers, staffs, government employment and government personnel, and non-government personnel, NGOs, multi-varied organizations are there in the country, and their employees are working there. And as they were to identify the total in this segmented, subdivided issue, developing when forming aggregate, that indicate that what is the total number of the workers and employees, personnel, executives, junior level management, mid-level management, senior level management. At the same time, employers in total. And now we're to discuss about the macroeconomics compensation concepts. Wikipedia, as per Wikipedia, macroeconomics from the Greek prefix
Macro meaning large, and economics is a branch of economics dealing with performance, structure, behavior, and decision making of an economy as a whole, rather than individual markets. This includes national, regional, and global economic. Compensation management in economics is financial compensation, means the financial compensation. Wikipedia, as per Wikipedia, financial compensation refers to the act of providing a person with money or other things of economic value. This compensation may be by money or other things having economic value in exchange for their goods, labor, or to provide for the cost of injuries that they have incurred. At this point, some knowledges we can gather and all pointed. Performance appraisal. Performance appraisal of the all level personas. This has to be appraised in the right manner for settling up compensation of a certain worker, employee, or of a group. Not only of the personas, also for the executives or the junior level, mid level, and senior level management, or even the remuneration packages or allowances of the directors of the organization. Then, paying for performance. Yes, as part observing the performance appraisal. Each and every word should be settled with their payment. The skilled, if the as part of the rating analysis, if the rating mark, payment will be settled and decided. Then that's the motivation. Obviously, if the right one is then appointed and they qualified as part of the performance appraisal has been confirmed that Mr. X, Mr. Wilson is a very good performer, astounding, then his payment will be obviously higher and lucrative, so that he will be very much more interested and inclined to doing his duties with sincerity and devotion. Then incentive packages right should have to be provided, and if incentive is right way given, then even the low skilled personnel will be able to do far better than, because they will give their entire concentration and devotion in pursuing his duties and responsibilities, performing his duties and responsibilities. Then executive compensation. Executive compensation, yes, all executive is there, they are doing their duties and responsibilities and positively. They should be paid as per their authority, as per their duties, responsibility, skill, and efficiency. Then there is the question of the benefits and services, and organization needs to provide the benefits and services to the personnel. And this should be competitive in nature as per the prevailing situation, payment system of other organizations, same line. And then pay delivery administration, and the administration, there is the administration point of view, someone is appointed here to pay delivery administration. Okay, so these are the things, and thank you very much, students, and I wish you all success, achievement onward, and building your career. And my prayer is just being a teacher, like your guardian, like your almost like your father. My age is up that level now. So again, আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার কথা কই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় ফিরে পাই। Thank you very much. Good luck, best of luck. God bless you.